Yooyyaa akkam jirtu nagaa keessanii maatii odaa akaadaamii ani nagaa koodha waaqayyoof galannaa ta'u egaa inni kun chaapterii sadaffaadhaaf paartii isa dhumaataa jechuudha yoo ariifannee xumurre irratti qoshecha koonseptii fi yaadii chaapterii sadaffaa kana keessa jiru akkuma isin argaa jirtan bal'aadha koonseptiiwwan irra daddarbaman hin qaban jechuudha wantoonni barreeffamanii jiran hundi isaanii diippii gallee wanta ilaaluu qabnu wanta walii wajjin ilaaluun dura jiraatu waan ta'eedhaaf gammanuuf danda'ame filannoon nuyi qabnu ariifachuudha jechuudha gara barnoota keenya har'aatti utuu hin seeniin garuu kanaan dura irra deddeebiidhaan akkuma beeksifnu warri maatii keenya hin taane gaaddisa odaa kanaaf maatii ta'a bakka sabiskiraayib jedhu cuqaasuudhaan akkasumas viidiyoo kana laayik gochuun yaada keessan karaa koomentii nu qaqqabsiisaa ijoollota keenya yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessatti argaman garaagaraa keessatti argamaniif immoo barnoota kana argachuu akka isaan danda'anitti gatumsi keessan barbaachisaadha jechuudha viidiyoo kana sheer gochuudhaan isaan bira akka qaqqabuudhaaf ga'ee keessan baadhaa. Tuqaanu irra walii wajjiniin jalqabnee ilaallu egaa difference among national political economy system kan jedhudha. Inni kun egamaan garaagarummaa sirna dinagdee siyaasa biyyoolessaa gidduu jiru garaagarummaa akkamiitu isaan gidduu jira kan jedhu irratti xiyyeeffannoo olaanaa kennuudhaan walii wajjin ilaalla jechuudha. While national systems of political economy differ from one another in many important respects, differences in the following area are worthy of particular attention. Akkaataan sirni dinagdee siyaasa biyyoolessaa gama baay'ee fi barbaachisoo ta'aniin walirraa adda ta'anis egaa walirraa garaagarummaa haa qabaatan iyyuu malee garaagarummaan dameewwan armaan gadii xiyyeeffannoo addaanii barbaadu jechuudha. Xiyyeeffannoo addaanii barbaadu. The first one is the primary purpose of the economic activity of nation. Isheen kun egaa maalidha? Kaayyoo ijoo sochii dinagdee biyyattii. Kaayyoo ijoo sochii dinagdee biyyattii sochiin dinagdee biyya tokkooga kaayyoo ijoo yookaan immoo objektiivii ijoo ta'e tokko primary purpose yookaan immoo kaayyoon jalqabaa tokko ni jiraata jechuudha. Dhimmoota kana keessa xiyyeeffannoo addaa barbaadu jedhamee kan kaa'ame keessaa inni jalqaba kaayyoo ijoo dinagdee biyya tokko jechuudha. And the second one is the role of the state in the economy. Kun immoo shoora mootummaan dinagdee keessatti qabu dinagdee biyya tokko keessatti keessumaa dinagdee Jaappaan keessatti kaapitaalizimii sirna Jaappaan hordofaa turte waraana addunyaa lammaffaa booda keessatti mootummaan Jaappaan qooda fudhataa akkamii akka inni ta'e akkasumas ga'ee akkamii taphachaa akka inni ture dinagdee biyya isaa tubuu keessatti ga'ee leencaa akkamii taphachaa akka ture gadda durummaan agarsiisaa ture kan haalamu miti. So konseptii kana keessatti yookaan koorsii kana keessatti xiyyeeffannoo olaanaa argachuu kan qabu inni lammaffaan the role of the state in the economy dha jechuudha. Mootummaan ga'ee akkamii akka inni qabu dinagdee keessatti. And the last or the third one is the structure of the corporate sector and the private business practices. Kun egaa caasaa damee koorporeetii fi hojimaata daldala dhuunfaa jechuudha. Isin kunis egaa addatti yaada xiyyeeffannoo addaa barbaadudha jechuudha. Also, every modern economy must promote the welfare of its citizens. Different society vary in the emphasis given to particular objectives. Dinagdeen ammayyaa hundi nageenyaa fi fayyadama lammiilee isaa guddisuu kan qabu. Ta'us egaa hawaasni adda addaa kaayyoo murtaa'eef xiyyeeffannoo kennan irratti garaagarummaa ni qabaata jechuudha. Hawaasni tokko fakkeenyaaf amma biyya Itoophiyaa keessa yeroo jirannu kanatti egaa hawaasni keenya xiyyeeffannoo inni irratti laatuudhaaf hawaasni biraan immoo hawaasni aadaa biraa qabu afaan biraa qabu xiyyeeffannoo inni waa'ee biyya kanaatiif qabu yookaan dinagdee biyya kanaa keessatti ilaalchi inni qabu ideoloojii inni qabu garaagarummaa qabaachuu ni danda'a jechuudha. These objectives which range from promoting consumer welfare to pursuit of national power. Kaayyoowwan kunis egaa fayyadamummaa maamiltootaa guddisuu irraa kaasee hanga humni biyyaalessaa akka cimu gochuutti kan tattaafatan ta'a jechuudha. Kan tattaafatan ta'a strongly influenced and are influenced by such other feature of a national economy has the role of the state in the economy and the structure of the economy. Dhimmoonni kun egaa amaloota dinagdee biyyaalessaa biroo kanneen akka shoora mootummaan dinagdee keessatti qabuu fi caasaa dinagdee sanaa irratti dhiibbaa cimaa uumu akkasumas isaan kanaan dhiibbaan irratti akka uumamu
irratti xiyyeeffannoo olaanaa kennuudhaan ilaala jechuudha. Xiyyeeffannoo olaanaa kennuudhaan ilaala. As for the role of the state in the economy, market economies include the generally laissez-faire. Kun egaa maayinni shoora mootummaan dinagdee keessatti qabuun wal qabatee jechuudha. Fakkeenyaaf dinagdeewwan gabaa ejjennoo biyya Ameerikaa yookaan United States ilaaluu dandeenya. Kan waliigalaa yookaan immoo laissez-faire yookaan giddu seentummaa malee yookaan immoo non-intervention kan jennu yeroo dabalatu ga'inni kun konseptii kana keessatti xiyyeeffannoo olaanaan kennameefii waanta ilaalamuu qaba jechuudha. As well as the Japanese state's central role in the overall management of the economy. Akkasumas shoora giddu galeessaa mootummaan Japan bulchiinsa dinagdee waliigalaa keessatti qabu ni dabalata jechuudha. Keessa kana sirriitti walii wajjin ilaalaa turre waan ta'eedhaaf ifaadha yaadi isaa amma kana wanta nama qoru hin qabu. And the mechanism of corporate governance and the private business practices also differ. Akkasumas egaa malawwan bulchiinsa corporatii fi hojimaanni daldala dhuunfaa garaagarummaa ni qabaatu jechuudha. The relatively fragmented American business structure and the Japanese system of tightly integrated industrial groupings contrasts dramatically with one another. Caasaan daldala Ameerikaa kan amma tokko ciccitee jiru yookaan immoo fragmented kan ta'e fragmented kan egaa ji'oogiraafii keessatti yaadattu yoo ta'e kaartaa biyyoonni isaanii galaana keessa gaggalee lafti gogaan immoo adda adda faffaca'ee jiru ga fragmented jennee akka waamnu ifaadha. Caasaa daldala Ameerikaa kan hamma tokko ciccitee jiru yookaan immoo fragmented ta'ee kan jiruu fi sirni Japan kan gareewwan indaastirii cimsee walitti hidhe yookaan immoo integrated kan ta'e gidduu garaagarummaa guddaatu jira jechuudha. Garaagarummaatu guddaatu jira. Konseptis keessatti ilaallu keessaa addatti wanti haaraa ta'e hin jiru. Wantoota bal'aa isaanii karaa olitti ilaalleerra waan ta'eedhaaf amma baay'ee ittiin qoramina. The purpose of economic activity in a particular country largely determines the role of the state in that economy. Kaayyoon sochii dinagdee biyya tokkoo harka caalu shoora mootummaan dinagdee keessatti qabu murteessa jechuudha. Qooda sana murteessa jechuudha. In this liberal society where a welfare of the customer and the autonomy of the market are emphasized, the role of the state tend to be minimal. Kun egaa maayinni hawaasota birmaduu yookaan immoo liberal kan ta'an hawaasa society liberal ta'e society hirkattummaa hawaasa biraarraa adda ta'e tokko kanneen fayyadamummaa maamilaa fi bilisummaa gabaatiif xiyyeeffannoo kennan keessatti shoorri mootummaa xiqqaachuu danda'a jechuudha. Xiqqaachuu danda'a. Hawaasni liberal ta'eera taanaan birmaduu ta'eera taanaan hiree gabaa isaa ofiisaatiin murteeffachaa jira yoo ta'e mootummaan stakeholderii qooda fudhataa ta'uunsaa shakkii keessa galaa dhufa jechuudha. On the other hand, in those society where more communal or collective purposes prevail, the role of the state is interventionist in the economy. Gama biraatiin hawaasota kaayyoo waliin yookaan immoo waloo uummataatiif dursa kennan keessatti shoorri mootummaan dinagdee keessatti giddu seentummaa uumuudha jechuudha. Shoorri mootummaa dinagdee giddu seentummaa uumuudha jechuudha. Sirni bulchiinsa corporate yookaan immoo the system of corporate governance kan jennuu fi himaammanni daldala dhuunfaa qaama barbaachisoo biroo kan dinagdee siyaasa biyyoolessaa uumanidha jechuudha. Qaama barbaachisoo biraadha jechuudha isaan kun. American, German and the Japanese corporation have differing systems of corporate governance, and they organize their economic activity or production, marketing and so on in varying ways. Egaa kumainni kana keessatti corporationii Ameerikaa, Jarmanii fi Jaapaan sirna bulchiinsa korporeetii garaagaraa qabu jechuudha. Garaagaraa ni qabu jechuudha. Fakkeenyaaf amma akkasumas sochiiwwan dinagdee isaanii oomisha ta'uu danda'a, gabaaf kan kana fakkaatan
karaa adda addaatiin gurmeessu jechuudha. For example, whereas shareholders have an important role in the governance of American business, banks have played a more important role in both Japan and Germany. Fakkeenyaaf egaa bulchiinsa daldala Ameerikaa keessatti abbootiin aaksiyoonaa shoora guddaa yeroo qabaatan jechuudha. Shoora guddaa yeroo qabaatan Jaapaanii fi Jarman keessatti garuu baankonni shoora caalaatti barbaachisoo ta'e taphatu jechuudha. Isa kana sirriitti jala muraatii qabadha. Kun qormaata irratti yeroo baay'ee wanta dhufudha. Bulchiinsa daldala kaapitaalizimii Ameerikaa keessatti qooda fudhattoonni olaanoo yookaan steekhooldaroonni warri ga'ee leencaa taphatan, warri qooda fudhattoota ta'an, warri adda durummaadhaan dura bu'oota diinagdee ta'an abbootii aaksiyoonaati jechuudha. Faallaa kanaa garuu Jarmanii fi Jaappaan keessatti qooda fudhattoonni baankota jechuudha. In addition, dabalataan egaa whereas the largest American firms frequently invest and produce abroad, Japanese firms prefer to invest and produce at home. Dhaabbileen Ameerikaa gurguddoon yeroo baay'ee biyya alaatti kan invest gochuu fi oomishan yoo ta'u, dhaabbileen Jaappaan garuu biyya keessatti invest gochuu fi oomishuu filatu jechuudha. Jaappaan biyya ishee keessatti invest gochuu filatti, biyya ishee keessatti oomishuu filatti. Ameerikaan garuu biyyoota garaagaraa keessatti illee hirmaattee invest gochuu oomishuu irratti xiyyeeffannoo ishee qabdu olaanaadha. Kun garaagarummaa aayidooloojii yaada biizinasii isaan gidduu jiru kan cuqaasu yookaan agarsiisudha jechuudha. Imaammattoonni mootummoota tokko tokkos egaa imaammata to'annoo indastirii fi kanneen biroo fayyadamuun amala dhaabbata daldalaa qixxeessaniiru yookaan immoo boca itti godhaniiru jechuudha. Kana egaa just wantoota haaraa ta'anii qabu karaa oliitti walii wajjiniin ilaalleerra waan ta'eedhaaf garuu immoo sirriitti yaada karaa oliitti ilaalle sana cimsaa hundee irratti godhachaa akka isin hintaniidhaaf isin gargaara. Inni biraan core issues governing institutions and the governance of international political economy kan jedhu walii wajjin ilaalla. Kana keessatti egaa kun maayinni yoo inni fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee kanaan dura akkuma isinii kaasu koorsii tokko gaafa qayyabattan afaan keessan, afaan armee keessanii, afaan abbee keessaniitiin, afaan keessanii mata duree maalii akka inni dubbachaa jiru, dhimma maalii akka inni haasaa jiru qabachuutu irra jiraata jechuudha. Yeroo sana sirriitti more understand gochuudhaaf carraa bal'aanii qabaattu dhimmoota ijoo core issue kan jedhamu dhimmoota ijoo governing institution dhaabbilee bulchiinsaa and the governance of international political economy fi bulchiinsa dinagdee siyaasa idil addunyaa ilaalle jechuudha. Inni biraan international trade and the WTO. Kun immoo dhaabbata daldala idil addunyaa fi dhaabbata daldala addunyaa yookaan immoo World Trade Organization kan jedhu ilaalla jechuudha. World Trade Organization WTO kan jettu kun gasheedha. Trade involves the exchange of money for goods and services. Daldalli jijjiirraa maallaqaa meeshaalee fi tajaajilaaf godhamu of keessatti ni qabata jechuudha. Kana just yaada ifaadha makana. Daldala jechuun silumoo jijjiirraa maallaqaadha miti. Fakkeenyaaf amma forex trading gaafa ilaaltan forex irratti amma fakkeenyaaf just konseptiin sun sinii galee yaada amma kana wanta adda ta'e hin qabu. Jijjiirama maallaqaati. Maallaqa wal diddiiruudha. Yuuroodhaan doolaara bitanii doolaaraan immoo yuuroo bituun kun iyyuu daldaladha jechuudha. Akkasumas tajaajila godhamu mataa isaa dabalata jechuudha daldalti. This type of trade can take place entirely within a domestic economy or internationally. Daldalli gosa kanaa guutummaatti diinagdee biyya keessatti yookaan immoo idil addunyaatti gaggeeffamuu danda'a jechuudha. But there are a number of critical distinctions between domestic and cross-border trade. Garuu daldala biyya keessaa fi daldala qaxxaamura daangaa gidduu garaagarummaan murteessoo ta'an hedduutu jiru jechuudha. Daldalli tokko tokko daldala daangaa darbu miti. Daldalli tokko tokko immoo geography trans godhee kan darbudha jechuudha. Cross-border trade the exchange of goods and services is mediated by at least two different national governments. Daldala qaxxaamura daangaa keessatti jijjiirraan meeshaalee fi tajaajilaa yoo xiqqaate mootummoota biyyoolessaa garaagaraa lamaan giddu galeessa ta'a jechuudha. Kun yaadi
keessa jiru more sirriitti ifaadha garuu immoo yeroo baay'ee dhimmootuma salphoo fakkaatan akkanaatu sin dogoggorsa waan ta'eef sirriitti xiyyeeffannoo olaanaa kennuudhaan na dhaggeeffadha akkasumas warri maatii keenya hin taane bakka subscribe jedhu cuqqaasuudhaan maatii keenya ta'a viidiyoo kana immoo like godha akkasuma comment nu gochuu hin dagatinaa ilmaan sabaa to the liberal economists cross-border trade is beneficial both for individual national economies and for the world as a whole. Akka ogeessota diinagdee birmadootti yookaan immoo liberal economist kan jennu ogeessota diinagdee birmadoo jechuudha. Daldalli qaxxaamura daangaa diinagdee biyyoolessaa dhuunfaatiifis ta'e addunyaa maraaf faayidaa qaba jechuudhaan amanu jechuudha. Faayidaa qaba jechuudhaan amanu. But even in the general public garuu uummata bal'aa biratti illee or especially in wealthy capitalist economies keessumaa diinagdeewwan kapitalistii soorejii ta'an keessatti most people acknowledge that the antithesis of trade namely autarky. Namoonni baay'een faallaan daldalaa jechuunis autarky kana jechuun imaammata of danda'uu guutuu yookaan immoo ofitti gargaaramuun of danda'uu irratti hundaa'e jechuudha. Inni kun a policy premised on complete economic independence or self-sufficiency of danda'uu irratti imaammata ijaarame is essentially impossible and self-defeating in the industrial and the post-industrial areas. Bara indaastirii booda keessatti waan hin danda'amnee fi of miidhuu ta'uus isaas ni hubatu jechuudha. But there is unfair trade relationship between developed and developing countries. Garuu biyyoota guddatanii fi biyyoota guddachaa jiran gidduu hariiroo daldalaa loogii qabutu yookaan kan waliin ginnetu jira jechuudha. Biyyoota dhiyaatii fi fakkeenyaaf amma biyyoota Ameerikaa fi biyyoota Eeshiyaa, Laatiin Ameerikaa dabalatee biyyoota dhiyaa bira ga'uudhaaf ammayyuu tarkaanfii cimaan akka nu eeggatudha kan inni eeru. As a result, it is common to observe in the world disputes and frequently serious tension over trade. Kanaan wal qabatee daldala irratti addunyaa keessatti wal falmii fi dhiphina cimaa yeroo baay'ee mul'atu arguun waan baramedha jechuudha kun. Watwaatti yookaan immoo jeequmsa yeroo baay'ee seera gabaa keessatti ta'u ta'eetu dubbatama inni kun. How is international trade governed? Daldalli idil addunyaa immoo akkamittiin gaggeeffama yookaan akkamittiin to'atama akkamittiin governed ta'a yookaan immoo akkamittiin hoogganama kan jedhu ilaallachuudha. Institutions like World Trade Organization and North American Free Trade Agreement or similar other organizations regulate international trade. Kuni maalidha? Dhaabbileen akka dhaabbata daldala addunyaa yookaan WTO kan jennee fi waliigaltee daldala bilisaa Ameerikaa kaabaa kan ta'e NAFTA jechuudhaan kan beekamu mata duree yookaan immoo dhaabbileen biroo kanneen daldala idil addunyaa ni to'atu jechuudha. Daldala idil addunyaa to'achuu keessatti ga'een WTO fi American Free Trade Agreement bal'aadha jechuudha. Yeroo baay'ee Ameerikaan wantoota gurguddoo dinagdee wajjin wal qabatan keessatti harki ishee keessaa hin dhabamu jechuudha. How does this work? Kun akkamitti hojjeta kan jedhuu fi in the case of NAFTA, a trade agreement among the United States, Canada and Mexico, for example. Fakkeenyaaf dhimma North American Free Trade Agreement jennu waliigaltee daldala Ameerikaa, Kaanaadaa, Meeksikoo gidduu jiru keessatti akka fakkeenyaatti kan ilaaluu dandeenya jechuudha. Free trade kan jennu daldala bilisaa jechuun was initially meant a lesser degree of governmental constraints in cross-border trade but not an elimination of government action. Kana jechuun jalqaba irratti daldala qaxxaamura daangaa keessatti hamma dhiibbaa mootummaa xiqqaachaa jiru jechuudha. Haa ta'uyyuu malee gocha mootummaa guutummaatti dhabamsiisuu immoo miti. Daldala bilisaa yookaan immoo free trade gaafa jennu yookaan liberal trade gaafa jennu ga'ee mootummaa xiqqaachuu isaati malee ga'ee mootummaa guutummaan gootti keessaa dhibuu isa jedhuuf wabiin ta'u yookaan kana bakka hin bu'u jechuudha. Such as a tax on specific imported goods or tariff
prohibiting their importation or import ban, or imposing a quantitative restriction or import quota. Kanneen egaa akka taarifaa yookaan immoo gibira kan jennuu fi meeshaalee gara biyyaa galan irratti fe'amu galchuu dhoowwuu yookaan immoo dhorkaa galchii yookaan hamma meeshaa galu irratti daangaa kaa'u yookaan immoo import quota kan jennu kun egaa baay'ee barbaachisaa akka inni ta'edha. Kan yeroo darbe walii wajjin ilaalaa turre wanta haaraatiin qabu. The World Trade Organization is an international organization which sets the role for global trade. Dhaabbanni daldala addunyaa dhaabbata daldala addunyaa kan daldala addunyaatiif seerota baasudha jechuudha. World Trade Organization kun dhaabbata daldala idil addunyaatiif seerota kan baasudha jechuudha. Set the rules. Seeratu kan baasu isaanidha jechuudha. This organization was set up in 1995 as the successor to the General Agreement on Trade and the Tariff created after the Second World War. Dhaabbanni kun dhaabbanni seera baasa jennu kun daldala addunyaatiif bara 1995tti bakka bu'aa waliigalaa taarifaa fi daldalaa kan waraana addunyaa lammaffaa booda hundeeffame ta'uun hundeeffame jechuudha. It has about 150 members, miseensota gara 105 ta'anii kan qabudha jechuudha. Kana keessatti all decisions murteewwan hundi sagalee guutuun kan darban ta'us humnoonni diinagdee gurguddoon kanneen akka Ameerikaa yookaan United States, gamtaan Awurooppaa yookaan European Union fi Japan fedhii dhuunfaa isaanii guddisuuf jecha organizationii kana fayyadamuun seerota daldalaa bocuu danda'aniiru jechuudha. Isaan kan seerota daldalaa idil addunyaatiif boca gaafa itti godhan keessumaa United States American Unioniin Awurooppaa fi Japan qooda fudhattoota hangafaa seera kana baasuu keessatti gaafa ta'an faayidaa irraa argachuudhaaf jechuudha. Intenshiiniin dudduuba isaanii jiru. Diinagdee addunyaa to'achuudhaaf diinagdee addunyaatiif yaadanii utuu hin taane faayidaa mataa isaaniitiif jechuudha. Gochi isaan godhan kun faayidaa mataa isaaniitiif. The developing country often complain of non-transparent procedures and being pushed around by big power. Biyyoonni guddachaa jiran yeroo baay'ee adeemsi hojii iftoomina akka hin qabnee fi humnoota gurguddoon dhiibbaan irratti uumamaa akka jiru komii dhiyeessu jechuudha. Kun komii isaan yeroo hundumaa dhiyeeffatanidha jechuudha. Diinagdee addunyaa keessatti yeroo baay'ee komattoota jechuudha. 3-4 irratti international investment and the World Bank or WB kan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Kana jechuun investimentii idil addunyaa fi baankii addunyaa ilaalla. The World Bank was created immediately after the Second World War in 1945. Jechoota akka kana wanni ta'anii jiran kana sirriitti qabachuu danda'uutu isin irra jiraata. The World War Bank was created immediately. Baankiin addunyaa akkuma waraanni addunyaa lammaffaan xumurame yookaan goolaba argateen bara 1945tti hundeeffame jechuudha. Baankiin addunyaa bara kam hundeeffame yoo jedhame akka hin dogoggoretti kana qabachuu yookaan sammuu keessatti shamaddaduutu isin irraa eegama jechuudha. It is activities are focused on the developing countries. Sochiiwwan isaa biyyoota guddachaa jiran irratti xiyyeeffata jechuudha. It works for human development, misooma namaatiif kan inni hojjetu, or education, health, barnootaaf, fayyaadhaaf, agriculture, qonnaaf, and rural development. Kana jechuun immoo misooma baadiyyaatiif jechuudha. Fakkeenyaaf irrigation kan jennu yookaan immoo kan biraan immoo rural service kan jennu tajaajila baadiyyaatiif, environmental protection, infrastructure and the governance or anti-corruption development of legal institutions. Kun eegumsa naannoo, bu'uuraalee misoomaa fi bulchiinsa yookaan immoo farra malaamaltummaa misooma dhaabbilee seeraa irratti hojjete jechuudha. Maaltu investimentiin idil addunyaa yookaan immoo akkasumas baankiin addunyaa dhimma kana irratti jechuudha kan inni hojjetu. It provides loans and guarantees to the member countries. Biyyoota miseensa ta'aniif immoo liqii fi deeggarsa maallaqaa ni laataaf jechuudha. Inni kun biyyoota utubuu keessatti gahee olaanaadha kan inni qabu. It is often criticized
for setting the economic agenda of the poorer nations, attaching strict conditions to its loans and forcing free market reforms. Agenda dinagdee biyyoota hiyyeeyyii qixxeessuu liqii isaa irratti haalawwan ciccimoo fannisuu fi jijjiirama gabaa bilisaa irratti dhiibbaa uumuu isaatiin yeroo baay'ee jajama jechuudha inni kun. Yaades keessa jiru mor wanta haaraa ta'e hin qabu. Inni biraan international finance and the IMF kan jennu yookaan immoo international monetary fund kan jennu ilaalla jechuudha. Finance idil addunyaatii fi dhaabbata maallaqa idil addunyaa yookaan international monetary fund maal akka ta'e ilaalla. The International Monetary Fund is an international organization that oversees those financial institutions and regulations that act as the international level. Dhaabbanni maallaqa idil addunyaa dhaabbata idil addunyaa kan dhaabbilee faayinaansii fi dambiiwwan sadarkaa idil addunyaatti hojjetaman kan to'atudha jechuudha. The International Monetary Fund has 184 members countries, but they do not enjoy an equal say. Dhaabbanni maallaqa idil addunyaa kun egaa biyyoota miseensa ta'an 184 qaba jechuudha. Yeroo garuu biyyoonni kun sagalee wal qixa hin qaban yookaan immoo wal faana wal qixa enjoy godhan jechuudha. The top 10 countries have 55% of the votes. Biyyoonni kurnan dura sagalee keessa 55 qabu jechuudha. They are the G8 members. Isaanis miseensota G8 jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Fakkeenyaaf amma United States yookaan Ameerikaa, Japan, German, Faransaay, England, Xaaliyaanii, Kanaadaa, Raashiyaa, Saudi Arabiyaa fi Chaayinaan warra biyyoota warra G8 yookaan immoo 55 warra qabanidha jechuudha. Maal keessatti IMF yookaan International Monetary Fund keessatti biyyoota garaagaraa miseensa ta'an 184 keessaa warri G8 jedhaman biyyoonni nuyi amma maqaa dhufne kun hundi isaanii percentii 55 sagalee qabu jechuudha. Warra kaan caalmaan the US alone has 17.4 voting right. Ameerikaa qofaatu mirga sagalee 17.4 qabdi jechuudha. Ameerikaan Olompikii irratti ispoortii irratti yoo ilaaltan biyya namoota biyya biroo irraa dhufan fayyadamuu haa ta'u iyyuu malee mataadha jechuudha. Yoo dhaqxanis diinagdee keessa yoo dhuftanis mataadha jechuudha. Ameerikaan beekumsaa yoo dhaqxan lolaan yoo dhaqxan kallattii hundumaanaan biyya of ijaarte ta'uun ishee dhugaa dubbachuuf kan ajaa'ibsiifatamuu qabudha jechuudha. Biyyi keenya yoom akkas akka taatu gooftaan nu yaadatu. Inni biraan the global financial system is divided into two. Sirni faayinaansii addunyaa bakka lamatti qoodama jechuudha. A monetary system and a credit system. Sirna maallaqaaf sirna liqiiti jechuudha. Sirni faayinaansii addunyaa bakka gurguddaa lamatti qoodama. Sirna maallaqaa fi sirna liqaati jechuudha. Sirna liqaati. Kana gaafa jennu daandiiwwan gurguddoo kana lamanitti akka inni qoodamudha. The international monetary system can be defined as the relationship between and among national currencies. Sirni maallaqa idil addunyaa hariiroo kutaalee maallaqa biyyoolessaa gidduu jiru jedhamee ibsamuu danda'a jechuudha. Ibsamuu danda'a. Qixa kanarra ibsuun ni danda'ama jechuudha. The international monetary more concretely it resolves around the question of how the exchange rate among different national currencies is determined. Haala qabatamaa ta'een inni gaaffii akkaataa kutaaleen maallaqaa biyyaalessaa garaagaraa gatii wal jijjiirraa itti murteessan irratti immoo naanna'aa jechuudha. The credit system on the other hand refer to the framework of rules, agreements, institutions and practices that facilitate the transnational flow of financial capital for the purposes of investment and trade financing. Gama biraatiin sirni liqii dhaabbata dambiiwwan waliigalteewwanii dhaabbilee fi hojimaata sochiin kaapitaala faayinaansii qaxxaamura biyyaa kaayyoo investimentii fi daldalaaf akka mijatu taasisan agarsiisa jechuudha.
For deeper understanding, let us separately discuss the main component of the monetary and the credit systems. Kuni gamaa inni hubannoo gadi fageenya qabu argachuuf kutaaleen ijoo sirna maallaqaa fi sirna liqii gargar baasee mareechuun dirqama akka ta'edha. Dirqama akka ta'edha. Adaraa keessan ijoollonni maatii keenya hin taane maatii keenya ta'aa bakka subscribe jedhu cuqaasuudhaan hojii nuyi qabannee jirru kun deeggarsa keessan gaafata, tumsa keessan gaafata waan ta'eedhaaf adaraa lammummaa keessanii baadhaa. Kun egaa wal guddisuun aadaa keenyadha. Aadaa keenyadha. Oromoon Oromayyuu hin guddisa. Walii keenya gargaaruun walii keenya bira dhaabbachuun immoo egaa wanta nurraa eegamudha jechuudha. 3.5 irratti exchange rates and the exchange rate system. Kumaan gatii wal jijjiirraa fi sirna gatii wal jijjiirraa jechuudha. Wal jijjiirraan gatii akkamii qaba? Gatii kana keessatti immoo sirna akkamii qaba yookaan immoo sistema isaa ilaalle jechuudha. An exchange rate is the price of one national currency in terms of another. Gatii wal jijjiirraa jechuun gatii maallaqni biyya tokko maallaqa biyya biraatiin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf amma doolaarri Ameerikaa yookaan USD kan jennu doolaarri Ameerikaa tokko qarshii keenya yeroo ammaa kanatti gara qarshii 200 gara qarshii 190 180 jechuudha. Yeroo baay'ee baayinaansii irratti qarshiin Itoophiyaa birriin qarshii Ameerikaatti gaafa jijjiiramu yookaan qarshiin Ameerikaa gara keenyatti gaafa jijjiiramu naannoo garaagarummaa qarshii 200 jechuudha kan inni qabu. Kun egaa gatiin wal jijjiirraa qarshii fakkeenyaaf namni tokko doolaara tokko yoo nuuf erga qarshii Itoophiyaa qarshii 200 nuuf erga jechuudha. Kun gatii wal jijjiirraa yookaan immoo exchange rate jechuun kan nuyi dubbannudha. For example, according to July 2030 rate, one US dollar was worth 98.1 Japanese yen. Fakkeenyaaf akkaataa gatii adoolessa bara 2013 Juulaayin adoolessadha miti re'eeyyenoo. Adoolessa bara 2013 gaa doolaarri Ameerikaa tokko yeeni qarshiin Jaapaan egaa yeen jedhamuudhaanidha beekama. Yeen jechuudhaan beekama. Gasa kan ijoollonni forex trade hojjetan yookaan daldala foreign exchange hojjetan Binance irratti qarshii jijjiiruudhaan kan hojjetan baay'een keessan hubannoo kana qabaachuu ni dandeessu. Doolaarri tokkoon ishee bara sanatti egaa Jaapaan yeenii Jaapaan 98.1 kan baasu akka ta'e egaa paawundiin Biriteen immoo tokkoonsaa doolaara Ameerikaa 1.54 baasaa akka inni ture egaa yeroo sanatti British poundiin yeroo itti doolaara Ameerikaa irra caalee ture jechuudha. Inni kun seenaa addunyaa keessatti wanta ajaa'ibsiisaa ture yeroo sanatti. Yet in August 1998, one US dollar was worth 145 yen compared to the rate in July 2030. The difference is then almost 50%. Haa ta'u malee egaa hagayya 1998 keessa garuu doolaarri Ameerikaa tokko yeenii 145.8 baasa ture jechuudha. Gatiin adoolessa 2013 waliin yoo dorgomsiifnee ilaallu garaagarummaan isaanii 50% dhiyaata jechuudha. Kana gaafa inni doolaarri Ameerikaa hammam addunyaa irratti gatii guddaa qabaachaa akka inni jiruudhaaf hammam qaala'aa akka inni jiru inni kun egaa dinagdeen Ameerikaa hammam guddatee akka inni jiruuf addunyaa kana akkamittiin hoogganaa akka isheen jirtu waaqa gaditti egaa addunyaa kana gara barbaaddetti qabdee hiyyeessotaan bittee gurguraa kan jirtu mootummoota jira jedhanitti illee dhaadachaa kan jirtu karaa dinagdee egaa biyya Ameerikaa yookaan United States jechuudha. Baay'ee nama dhiba. This implies that in August 1998, then yen was substantially weaker. Kunis egaa hagayya 1998 keessa yeeniin Jaapaan hamma tokko dadhabaa akka ture agarsiisa. Kana jechuun egaa cimina doolaarri Ameerikaa dinagdee addunyaa keessatti ga'ee inni qabu kan agarsiisudha. Addunyaa keessa sirnoota gatii wal jijjiirraa gurguddoo lamatu jiru jechuudha. Namely fixed exchange rate. Isaanis gatii wal jijjiirraa dhaabbataa ta'an yookaan immoo fixed kan ta'anii fi gatii wal jijjiirraa jijjiiramaa ta'an yookaan immoo floating yeroodhaa gara yerootti jijjiiramaa kana deeman ni dabalata jechuudha. Adaraa keessan egaa akka hin uffine nus dadhabbii keessattuu jirrudha amma danda'ame isiniif xumuruudhaaf deemaa kan jirru baay'ee yeroo qabaannee utuu hin taane utuu biizii taanee jirrudha.
koorsii kana barnoota kana kan isiniif hojjennu nu jalaa yennuufina viidiyoo isin itti baay'ifne yeroo keessan baay'ee isin jalaa fudhachuurras immoo amma danda'ame yeroo dheeraa fayyadamnee wanta qabachuu qabdan wanta ija qabu tokko yoo qabattan gaariidha jenneetu asumaan egaa ijoollonni subscribe godhaa warri like goonis like godhaa. In a pure floating rate system the value of a currency is determined solely by money supply and money demand. Sirna gatii wal jijjiiramaa ta'e yookaan immoo floating kan ta'e qulqulluu keessatti gatiin maallaqaa dhiyeessii maallaqaa fi fedhii maallaqaan qofaan murteeffama jechuudha. Fakkeenyaaf floating kan ta'e yookaan immoo gatii wal jijjiiramaa kan ta'e keessatti qulqulluu kan ta'e keenya keessatti gatiin maallaqaa dhiyeessii maallaqaa fi gatiin maallaqa tokko dhiyeessii maallaqaatiif fedhii maallaqaa qofaan murteeffama jechuudha. Money demand kan jennu fedhii maallaqaatiin murteeffama jechuudha. In other words, the system exists only when there is absolutely no intervention by government or other actors capable of influencing exchange rate values through non-market means. Akka biraatiin egaa sirni kun kan jiraatu yeroo mootummootaan yookaan qaamolee biroo gatii wal jijjiirraa karaa gabaan ala ta'een dhiibbaa uumuu danda'aniin giddu seentummaan tokko illee hin jirre qofa jechuudha. Yeroo itti giddu seentummaan tokko illee hin jirre yeroo itti qaamni gidduu seenu hin jirredha jechuudha. Kun kan inni qixa kanarra hojii irra oolu. A pure fixed rate system on the other hand is one in which the value of a particular currency is fixed against the value of another single currency or against a basket of currencies. Gama biraatiin egaa sirni gatii wal jijjiirraa dhaabbataa yookaan immoo fixed kan ta'e qulqulluun kun isa gatiin maallaqaa murtaa'e tokko gatii maallaqa biyya biraa tokko yookaan immoo garee yookaan immoo basket maallaqa garaagaraa waliin kan wal gitu godhamee itti hidhamudha jechuudha. Just inni kun egaa a pure fixed rate system yookaan immoo sirna gatii wal jijjiirraa dhaabbataa qulqulluu pure kan ta'e makaa kan hin qabne jechuudhaan qixa kanarraa ibsuu ni dandeenya jechuudha. Dhugaa dheeraa ture garuu amanuu danda'ame xumurreerra konseptii kana qofaadha kan nuuf hafe. The question that remains kanaafuu gaaffiin jiru gaaffii tokkotu jira. How is the global financial system governed? Sirni faayinaansii addunyaa akkamittiin hoogganama yookaan akkamittiin bulfama? The creation of International Monetary Fund provided the answer for this question. Hundeeffamni IMF gaaffii kanaaf deebii kenneera jechuudha. Deebii akkamii kenne kan jedhu immoo walii wajjiniin kan ilaalta. The IMF which was set up as an supposedly a neutral international financial institution was designed to clearly represent the United States interests and the interests of the other major developed countries while governing the global financial system. Akka dhaabbanni kun jedhutti dhaabbata faayinaansii idil addunyaa loogii hin qabnetti kan hundeeffame yoo ta'e iyyuu sirni faayinaansii addunyaa bulchu yookaan immoo sirni faayinaansii addunyaa hoogganu keessatti fedhii Ameerikaa fi fedhii biyyoota guddachaa jiran biroo ifatti bakka bu'uuf kan diizaayin ta'edha yookaan kan bocamedha jechuudhaan hiikaa yookaan immoo deebii gaaffii kanaaf how the global financial system governed sirni faayinaansii addunyaa akkamittiin hoogganama kan jedhu egaa IMF'n boca kana godhateedha jechuudhaan deebii laata jechuudha. This can be seen more concretely from the way decision making power with the IMF was designed. For example, voting power is determined by what the IMF calls a quota. Kunis egaa haala qabatamaatiin akkaataa humni murtee kennu dhaabbata kana keessatti egaa diizaayinii ta'e irratti bifa kamiin mul'ata jechuudhaan humni sagalee kennu kan murteeffamu waan IMF'n koota yookaan immoo gahee jedhuunidha jechuudha. Just yaadas keessa jiru baay'een isaa ifaadha. Amma kanatti wanta nama qoruun qabu. Fakkeenyaaf lama accordingly the more a country pays the more says it has in IMF decision making. Haaluma kanaan egaa biyyi tokko hamma kaffalu dabalaa yoo deemu
murteewwan IMF keessatti sagalee yookaan immoo dhiibbaa guddaanii qabaate jechuudha. And it is the US that tops up in this regard. Gama kaaniinis biyyi Ameerikaa yookaan immoo United States ishee hunda caaltee olaantummaa qabdudha jechuudha. Ishee hunda caaltee olaantummaa qabdudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo dheeraa fudhannee homaa gochuun hin danda'amu. Xumuruun ijaan irra jiraatuudhaafidha. Irra daddarbaa deemurras immoo wanta ija qabu kana sirriitti akka san understand gootaniidhaaf more deeply jechaanii hima himaanii qixa kanarra afaan keenyaan walii wajjiniin dubbachaa yoo deemne moo hubachuu dandeessu isa jedhu irratti xiyyeeffanneetidha. Yeroo keessan fixuudhaaf miti. Egaa viidiyoo biraadhaan yookaan immoo chaapterii itti aanuun amma wal agarruutti nagaan Waaqayyoo bakka isin jirtanitti isin faana haa ta'u.